Good day, my dear 5th class students. Today I am going to teach one lesson in English. Prior to that, I want to do a couple of things. One is, my name is Allada Janardhana Rao. I am the correspondent of Srujana Vidyalaya. We are all doing very well. All the teachers, students, and the staff are doing well with good practices against COVID. I hope you are all doing well. We have more than 400 Zoom classes and another 400 videos recorded for you. I hope you have the textbooks, parents buy the textbooks so that the students can utilize them. Otherwise, they will be at a loss. Now today, this lesson, I will give you the, prior to this lesson, I taught a lesson by name is actually a poem from a railway carriage. What you see when you are traveling in a railway carriage, what do you see? It's a description of the nature. That's what I taught in that lesson. In this lesson, the name of the lesson is Magic Wand. Magic Wand. I think it is L9. L7. Okay, L7. Okay. Now, first I would like to give you a synopsis of the lesson in Telugu and then also in English. Then I will explain the lesson sentence by sentence. As you know, it is a rule in Srujana that each student reads the lesson at least 7 times. Today I am going to read the lesson 1 time, and rest of the number of times you can read it. Okay? If you have a problem, of course, if you have a doubt, we are always there 24 hours a day. ఇక్కడ తెలుగులో చెప్తాను. అక్బర్ మహారాజు కొలువులో ఉంటుండగా ఒక వెల్దీ మర్చెంట్ వస్తాడు. బాగా డబ్బు ఉన్నటువంటి మర్చెంట్ వస్తాడు. వచ్చి ఏం కంప్లైంట్ చేస్తాడు, తన దగ్గర ఉన్నటువంటి మహర్స్ అంటే బంగారు నాణ్యాలు అవి. అప్పుడు ఆ రోజుల్లో వాటిని కాయిన్స్ అవి. మన ఇప్పుడు రూపాయలు, 5 రూపాయలు, 10 రూపాయలు వీటికన్నా చాలా హెడ్స్. బికాజ్ బంగారం కదా. ఇప్పుడు తులం బంగారం ఐ థింక్ 50,000 అంత ఉన్నట్టుంది. ఓకే, ఎనీవే. సో ఆ వెల్దీ మర్చెంట్ వచ్చి అక్బర్కి కంప్లైంట్ చేస్తాడు. ఏమని చేస్తాడు, నాకు ఉన్నటువంటి మహర్స్లో ఒక పౌచ్ చిన్న బ్యాగ్ అంటే పెద్ద అంటాం. పౌచ్ అంటే కొంచెం తక్కువ వస్తువులు పెట్టుకుని చిన్న లాడలా ఉంటుంది. అప్పుడప్పుడు చూస్తారు ఆడవాళ్ళు కూరగాయలు అమ్ముకునే వాళ్ళు ఇలా మనకు దోపుకొని ఉంటుంటాయి. పౌచ్ చిన్నది, చిన్న పర్స్ లాంటిది. దానిలో ఉన్నటువంటి మహర్స్ ఒక బ్యాగు పోయింది. నాకు మా ఇంట్లో ఉన్న వాళ్ళు నలుగురు ట్రస్టెడ్ సర్వెంట్స్ ఉన్నారు. మరి వీళ్ళు ఎవరో తీసుండారు, కానీ ఎవరు తీశారో నాకు తెలియదు. అడిగితే అందరూ ఇన్నోసెంట్ అని చెప్తున్నారు, వాళ్ళు సీరియస్ చెప్తున్నారు. సో నేను వైలెన్స్ కొట్టడం అలాంటివి పెట్టుకుంటే నాకు ఇష్టం ఉండదు. వైలెన్స్ నాకు ఇష్టం ఉండదు. పోతే ఎవరినో ఒకరిని ఓల్తో వాళ్ళని మరి వైలెన్స్ లేకుండా తెలుసుకోవాలనుకుంటే ఎవరో ఓల్తో వాళ్ళు చేసినప్పుడు దే మే క్విట్. అందరూ ఉమ్మడిగా వాళ్ళు ఇక్కడ ఉద్యోగం పనిచేయడం మానేవచ్చు. బట్ ఆల్ 4 of them are, I believe all of them, they are very trusted servants. చాలా నమ్మకమైనటువంటి పనివాళ్ళు. అంచేత నాకు చాలా కష్టంగా ఉంది. ఈ సమస్యను మీరు పరిష్కరించాలని ఈ వెల్దీ మర్చెంట్ బీర్బల్లో ఒక రోజుని కొలువులో దర్బార్లో ఉంటుండగా వచ్చి కంప్లైంట్ చేశాడు. ఏమని కంప్లైంట్ చేశాడు, ఒక వెల్దీ మర్చెంట్ వచ్చి తనకు ఉన్నటువంటి ఈ మహర్స్ పౌచ్లో ఒక పౌచ్ మాయమైంది, కనబడలేదు. అదేమో నా దగ్గర ఎవరు తీసుకుంటారు, నా దగ్గర ఉన్నటువంటి 4 సేవకుల్లో ఎవరో తీసుండాలి, ఎవరో నాకు తెలియటం లేదు.
నేను కొట్టడం అన్ని చేస్తే బహుశా తెలుసుకోవచ్చు, కానీ నాకు హింసించడం అనేది నాకు ఇష్టం ఉండదు. మీరు దయచేసి ఏదో విధంగా మీరు ఈ సమస్యను పరిష్కారం చేయండి అని ఆ మర్చెంట్ అక్బర్ని అడుగుతాడు. అక్బర్ కూడా చెప్తాడు, నార్మల్గా ఇలాంటి కేసులు ఏం చేస్తాం, ముందు ఒకరిని పట్టుకొని కొడతాం, బాగా చెదబెడతారు. చెదబెట్టి అప్పుడు ఈ కన్ఫెసెస్ అంటే తను ఒప్పుకున్నంత వరకు ఓనర్తోలు చేస్తారు. కానీ మరి వ్యాపారస్తుడు చెప్పాడు ఏమని, నాకు హింసించడం ఇష్టం లేదని. అందు గురించి బీర్బల్ కదా అక్బర్కి కొంచెం సమస్యగానే ఏర్పడింది, ఎలా ఛాదించడం అని. మరి సాధారణంగా అక్బర్ కోర్టులో బీర్బల్ అనేవాడు ఒక హీఈస్ నోన్ ఫర్ హీస్ విట్ అండ్ విజ్డమ్, ఆలోచన చేయడానికి తెలివితేటలకి చాలా చాలా ప్రసిద్ధి చెందిన. అప్పుడు రాజుగారు బీర్బల్ గారు అక్బరు ఏం చేస్తారు, బీర్బల్ నువ్వే దీన్ని ఏదో విధంగా సాల్వ్ చేయు, పరిష్కరించు, యూ ఫైండ్ ఆ దొంగ ఎవరో కనుక్కో అని ఆ పని అక్బర్ గారు బీర్బల్కి ఇస్తారు. అర్థమైంది కదా. సో ఈ నలుగురిలో ఎవరో ఒకరు ఆ పౌచ్ ఆఫ్ మొహర్స్ ఆజ్ఞమో దొంగతనం చేశారు, అది కనుక్కోవాలి. సో అక్బర్ మన బీర్బల్ ఏం చేశాడు, వీళ్ళందరినీ తన మందిరాన్ని తీసుకెళ్ళి అడిగి ఎవరైనా ఎవరో నేను చేయలేదు అంటే నేను చేయలేదు అని అంటున్నారు. మరి ఎవరో ఒప్పిస్తుంటే చాలా బాగుండేది, మరి ఒప్పుకోవటం లేదు మీరు. అయితే నా దగ్గర ఒక మ్యాజిక్ వ్యాండ్ ఉంది. వ్యాండ్ అంటే ఏంటి, వ్యాండ్ అంటే చిన్న కర్ర ముక్క అనమాట, మ్యాజిక్ వ్యాండ్. ఈ 4 కర్రలు ఉన్నాయి. ఇవి తీసుకెళ్ళిన తర్వాత మీరు ఒక్కొక్కరు దీని ఇంటికి తీసుకెళ్తే యూ హ్యావ్ టు స్పెండ్ 1 night విత్ యూ. ఎవరైతే దొంగతనం చేశారో రేపు మార్నింగ్ వచ్చినప్పుడు ఆ వ్యాండ్ యొక్క పొడవు 3 అంగుళాలు తగ్గిపోతుంది అని చెప్పాడు. ఏమని చెప్పాడు, నలుగురు సర్వెంట్స్కి 4 వ్యాండ్స్ ఇచ్చి ఇవి మ్యాజిక్ వ్యాండ్స్ ఇవి అని చెప్పి మీరు ఒక రాత్రి వీటితో గడపండి, మర్నాడు ఉదయం దర్బార్కి తీసుకురండి అని చెప్తాడు. అంటే ఏమన్నాడు వాడు, ఎవరైతే దొంగ అయితే వాళ్ళ కల్లా 3 అంగుళాల పొడవు తగ్గిపోతుందని చెప్పాడు. చెప్తే ఓకే, ఎవరిబడి వెంట. సో అప్పుడు దొంగ ఏం చేశాడు, దొరికిపోతాను నేను, మనం ఏం చేయాలి, ఎలాగో 3 అంగుళాలు పెరుగుతుంది కదా, అంతే 3 అంగుళాలు తగ్గించేస్తాను అని దాన్ని కట్ చేసి మర్నాడు మార్నింగ్ తీసుకొని వెళ్ళి చూపిస్తే వెంటనే బీర్బల్ వెంటనే క్యాచ్ చేస్తాడు దొంగని. నన్ను తీసుకొచ్చి ఇదో నిజం దొంగ అంటాడు. ఎందుకంటే ఆ దొంగ చేతిలో ఉన్న కర్ర ముక్క 3 అంగుళాలు తగ్గిపోయింది. యాక్చువల్గా వీడు ఇచ్చినవే మ్యాజిక్ కర్రలైన మ్యాజిక్ బ్యాండ్లు కావు, ఆర్డినరీ స్టిక్సే. ఆ విధంగా కనుక్కోవడానికి బీర్బల్ తన యొక్క తెలివితేటలు ఉపయోగించి ఈ సమస్యను పరిష్కారం చేశాడు. తర్వాత రాజుగారు కొంచెం ప్రశ్నలు చేస్తే ఫైనల్గా వాడు ఒప్పుకుంటాడు. వాడు ఎక్కడ దాచాడో చెప్తాడో, అది తీసుకొస్తాడు, ఇచ్చేస్తాడు. మర్చెంట్ ఈజ్ హ్యాపీ అండ్ ఆఫ్ కోర్స్ ది సర్వెంట్ ఈజ్ పనిష్డ్. ఓకే, నా ఇక్కడ విచిత్రం ఏంటంటే కన్క్లూజను ఆర్ మారల్ లాంటిదే, బట్ దొంగతనం చేయకూడదు. ఒక వ్యక్తి దగ్గర పనిచేసేటప్పుడు ఆయన మిమ్మల్ని బాగా విశ్వసించినప్పుడు అలాగా నమ్మక ద్రోహం చేయకూడదు. అది ఫస్ట్ కన్క్లూజన్. సెకండ్ వన్ ఏంటంటే ఒక్కొక్కసారి ఇలాంటి సమస్యల్ని యుక్తితో నేర్పుతో సమస్యను పరిష్కారం చేయొచ్చు. ఈ రేయించాడు బీర్బల్ ఏం చేయలేదు. వాడు ఒక కరంకిచ్చి దాన్నేమో మ్యాజిక్ బ్యాండ్ అన్నాడు. అక్కడ యుక్తి నేర్పుతో సమస్యను పరిష్కరించాడు. అంటే అర్థం ఏంటి, ఎలాంటి చిక్కు సమస్యలనైనా యుక్తితో మనం పరిష్కరించవచ్చు. అది మోరల్ అన్నమాట. సో తెలుగులో చెప్పాను. సో వన్స్ Akbar was assembled. Akbar had the court, and a wealthy merchant summoned the court. And a wealthy merchant he complains to Akbar saying that he lost one pouch of mahars, and he has 4 trusted servants, and one of them must have taken. So he doesn't want to hurt anybody, but he wants to find the thief. So he requested Akbar to solve the problem.
Now, king thought about it, and without any violence, without hitting these people, these three servants, he thought that he cannot solve the problem. So what he did is, he called on Birbal. Birbal is known for his wit and wisdom. So Birbal, okay, all right, I will find out. And then he asked all the four servants to come to Birbal's room, special room, and then he asked them who stole those mohurs. But nobody agrees for nobody says that he has stolen. So finally he says, okay, all right, guys, if you do not come forward and tell the truth, then I have 4 magic conches here. I'm going to give you, take them to your home, sleep with them one night, next day morning you bring it. These magic wands they have a special property that whoever that stole the property or stole the more, that stick is going to get length is reduced by 3 inches. Okay, so the thief, when he went home, and the next day he accepted the fact that what Birbal said. So what he did is, he cut the stick, magic wand, by about 3 inches, and next day went to the court. And then, having seen all the 4 people, Birbal identified the thief and told him the person who has the magic wand or the wand 3 inches shorter, that person is the thief. That's how he concluded. And the King Akbar put a little bit of pressure on that guy, and finally he told that he did it, and he also told where he left it. Okay? So in this lesson, Birbal used his narparitanam, యుక్తి. ఆ narparitanamతో ఈ సమస్యని పరిష్కారం చేశాడు. So that's what it is. So here in this lesson, you have nap అంటే పట్టుకోవడం ఎవరు దొంగ ఎవరు ఉన్నాడో అది పట్టుకోవడం. దాన్ని ట్రస్టెడ్ అంటే నమ్మకస్తుడేటువంటి. ఇగ్నోరెన్స్ అంటే జ్ఞానం లేకపోవడం. ఇగ్నోరెన్స్ జ్ఞానం, అజ్ఞానం. వైలెన్స్ అంటే హింస బాధ పెట్టడం. తర్వాత రినౌండ్ అంటే మంచి పేరు ఉన్నటువంటి. కాన్షియన్స్ అంటే నీ యొక్క నీ కాన్షియస్ అంటే నీ మనస్సాక్షి. సమ్ టైమ్స్ ఈ మనస్సాక్షి చెప్తుంది యు ఆర్ డూయింగ్ సంథింగ్ రాంగ్ అని, అది మనస్సాక్షి. అండ్ దెన్ కన్స్టెంట్ అంటే నిర్బంధించడం. Those are the difficult words. There are some words that are given in the agenda of the lesson. You can easily read the meanings and understand. There's no problem. So here, nap and patkodam, trust ante manchi trust ante namakastudu. Trust ante namakam kalgina, ignorance, ajnanam, violence, himsa, renown, beru pachada janchina, conscience ante మనస్సాక్షి. వాట్ ఈస్ గుడ్, వాట్ ఈస్ రైట్, ఆర్ వాట్ ఈస్ రాంగ్, అది మనస్సాక్షి అంటాం. నీ మనస్సాక్షి చెప్పబోయే అంటాం. అది కాన్స్టెంట్ని నిర్బంధించడం. ఓకే, నౌ ఐ టోల్డ్ ది స్టోరీ ఇన్ తెలుగు and also I told the story in English. I also identified the difficult words as far as I know, and I told the meanings. Now it is time for me to read the lesson. Read the lesson. Okay, I will read the lesson and I will explain the sentences as and when I read the line. And normally I read it and then again tell the meanings. But here, in this case, I may elect to do it simultaneously. Let me see. This is the page number 37. Page 37. Okay, page 37 and 38. These are the 38, 39. Okay, page 37, 38 and 39. Okay, page 37, 38, 39. You want to take a photograph of that when you have an opportunity. Now, let me read this, page 37. You can see here.
the wealthy merchant Akbar and some courtiers, and then here this guy may be Birbal. Okay. Once when Emperor Akbar was holding his royal court, there came a wealthy merchant with a complaint. Once when Emperor Chakravarti Akbar was holding his royal court and Darbarlo Ashanam Ainapudu, there came a wealthy merchant with a complaint. Your Majesty, a pouch full of my gold mohars are missing from my house. Into a pouch full అంటే అన్ని pouch full of gold mohars are missing from my house. I kept it securely in my almara in the night. మా అల్మారాలో సెక్యూర్ జాగ్రత్తగా నేను పెట్టాను ది నైట్. బట్ ఇన్ ద మార్నింగ్ ఐ డిడ్ నాట్ ఫైండ్ ఇట్ దేర్. మార్నింగ్ ఏమో ఐ డిడ్ నాట్ ఫైండ్, కనబడలేదు. దెర్ ఇస్ నో బడీ ఇన్ మై హౌస్ ఎక్సెప్ట్ మై 4 ట్రస్టెడ్ లాయల్ సర్వెంట్. నా రూమ్, మా ఇంట్లోని ఇంకెవరు లేరు. ఎవరు తప్పలేరు? మై 4 ట్రస్టెడ్ రాయల్ సర్వెంట్ తప్ప ఇంకెవరు లేరు. ఐ సస్పెక్ట్ దట్ వన్ ఆఫ్ దెమ్ హ్యావ్ స్టోలెన్ ది పౌచ్. నేను అనుమానిస్తున్నాను. సస్పెక్ట్ అంటే అనుమానించడం. ఐ సస్పెక్ట్ వన్ ఆఫ్ దెమ్ స్టోల్ ది పౌచ్, బట్ ఐ డోంట్ వాంట్ ది ఇన్నోసెన్స్ టు బి పనిష్. అది పనిష్ చేయాలి. నేను అమాయకుల్ని ఎవరైతే దొంగతనం చేయని వారిని పనిష్ చేయడం నాకు ఇష్టం లేదు. అర్థమైందా? ఆల్ ఆఫ్ దెమ్ pretend they are ignorant, and it is difficult for me to nab the culprit అంటే నిందితులు. అంటే all of them pretend they are ignorant. అందరూ వారి అజ్ఞానాన్ని pretend అంటే నటిస్తున్నారు. ఎవరు దొంగతనం చేసే కదా, అందరూ నటిస్తున్నారు. అండ్ ఇట్ ఈస్ డిఫికల్ట్ ఫర్ మీ టు నాబ్ ది కల్ప్రిట్. ఎవరు నాకు చాలా ఆ కల్ప్రిట్ను పట్టుకోవడం నాకు చాలా కష్టం. కల్ప్రిట్. ఇఫ్ ఐ ఫిజికల్లీ ట్రాష్ ఈచ్ ఆఫ్ దెమ్, I might lose my 3 trusted servants, as they would surely resign and end in protest. If I physically restrain each of them, get trash and get patano. Cheste, I might lose my 3 trusted servants. ఎవరు మిగతా 4 ప్రపంచం చేశాడు కదా, మిగతా 3 కూడా పోతారు. ఎందుకు? దే మే రిజైన్ ఇన్ ప్రొటెస్ట్. మమ్మల్ని కూడా ప్రొటెస్ట్ ముందు ఏం జరిగితే అని చెప్పేసి ప్రొటెస్ట్ చేస్తే దే మే రిజైన్ అంటే రిజైన్ చేసి వెళ్ళిపోవడం. ఐ వాంట్ ఓన్లీ ద థీఫ్ టు బి నాబ్డ్ వితౌట్ రిసార్టింగ్ టు ఫిజికల్ వైలెన్స్. ఆయన ఉన్నాడు, ఐ వాంట్ ఓన్లీ ద థీఫ్, దొంగే టు బి నాబ్డ్, పట్టుకోవాలి, వితౌట్ రిసార్టింగ్ టు ఫిజికల్ వైలెన్స్. అంటే ఫిజికల్ వైలెన్స్ లేకుండా పట్టుకోవాలనుకుంటున్నాను. వాట్ షుడ్ ఐ డూ? నేను ఏం చేయమంటాను? I definitely want my mohars back as they are worth a fortune. I definitely want my mohars నాకు మన తిరిగి కావాలి. ఎందుకు? they are worth a fortune. they are చాలా డబ్బు విలువైనవి. The emperor said, well, it is a complicated case. ఏమన్నాడు? It is a complicated case. The normal penal procedure is to thrash and torture each of them to make the real culprit confess is the guilt. నార్మల్ ప్రొసీజర్ ఏంటున్నాడు? నార్మల్ పీనల్ ప్రొసీజర్ ఈజ్ టు థ్రాష్, ఒకటి గడి కొట్టడం, అండ్ టార్చర్, బాగా హింసించడం, ఈచ్ ఆఫ్ దెమ్ టు మేక్ ద రియల్ కల్ప్రిట్ కన్ఫెస్ హిస్ గిల్ట్. రియల్ కల్ప్రిట్ అంటే నిజంగా దొంగతనం చేసినాడు అడ్మిట్ అయిన తరపునం. బట్ దట్ వుడ్ మీన్ రిజల్టింగ్ టు వైలెన్స్. కానీ అదేంటవుతుంది? అది వైలెన్స్ కింద వస్తుంది. బికాజ్ మర్చెంట్ ఏమన్నాడు? నో వైలెన్స్ అన్నాడు కదా. Then the emperor looked meaningfully at Birbal. Birbal అని చూశాడట. Sitting there in the court. కోర్టులో కూర్చున్నట్టు Birbal అని చూశాడట. Birbal was quite renowned for his sharp intelligence and brilliant wit. వాడేంటే Birbal was quite renowned. చాలా పేరు ప్రఖ్యాతులు, renowned అంటే పేరు ప్రఖ్యాతులు జ్ఞానించినవాడు. ఎందుకు? for his sharp intelligence, చాలా తెలివైన చురుకైన వాడు అన్నమాట. and brilliant wit. The emperor said, Birbal, I refer this case to you. Birbal, ఈ కేసు నీకు రిఫర్ చేస్తున్నాను. You solve the case and find the real culprit without punishing the innocent. ఎవరిని ఇన్నోసెంట్ని పని చేయకుండాను you find the real culprit కనుక్కోమన్నాడు. Birbal said, very well, my lord అన్నాడు. అలాగే అన్నాడు. Then Birbal made inquiries about the 4 servants and summoned them to his private chamber. అటు గురించి కూడా కనుక్కున్నాడు.
అండ్ సమన్ అంటే వెంటనే రమణి ఆజ్ఞాపించాడు. రమణి మామూలు చెప్పడం లేదు, సమన్ అంటే ఆజ్ఞాపించడం. దెన్ ఈచ్ ఆఫ్ ది సర్వెంట్ హ్యావ్ రికార్డెడ్ దర్ స్టేట్మెంట్స్ ప్లీడింగ్ నాట్ గిల్టీ. అందరూ ఒక్కొక్కడును దే ఆర్ సేయింగ్ దే ఆర్ ప్లీడింగ్ నాట్ గిల్టీ. యూ కెన్ సీ హియర్, ఇక్కడ ఉన్నాడు, ఇక్కడ ఇదిగో ఆ 4 కల్ప్రిట్స్ బీర్బల్ అట్లా ఉన్నారు ఇక్కడ. బీర్బల్ సెడ్, వెల్ ఇట్ వుడ్ హ్యావ్ బీన్ మచ్ బెటర్ హ్యాడ్ ది కల్ప్రిట్ ఓన్ హిస్ జల్. చాలా ఈజీ అయి ఉండేది ఆ కల్ప్రిట్ వాడి యొక్క తప్పుని వాడే ఒప్పుకుంటే. ఎనీవే ఐ వుడ్ హ్యావ్ టు యూజ్ మై మ్యాజిక్ వ్యాన్ టు సాల్వ్ ది ప్రాబ్లమ్స్. ఇప్పుడు ఈ ప్రాబ్లమ్ సాల్వ్ చేయడానికి ఐ వుడ్ హ్యావ్ టు యూజ్ మై మ్యాజిక్ వ్యాన్. నా మ్యాజిక్ వ్యాన్స్ వాడతాను అన్నాడు. Then Birbal gave each of the servants a van, saying, don't treat it as an ordinary van. All of you should keep it with you for the night and bring it back to me in the morning. వాళ్ళందరూ మీరు దగ్గర వచ్చి మరి మార్నింగ్ తీసుకురావాలి. The special quality of these vans is they would increase their length by 3 inches if possessed by a thief during the night. నైట్ కాలంలో వాడు దొంగ ఉంచుకుంటే దాని యొక్క పొడవు 3 అంగుళాలు పెరుగుతుంది. ఏమన్నాడు? ది స్పెషల్ క్వాలిటీ ఆఫ్ దీస్ వ్యాన్. ఈ వ్యాన్స్ యొక్క స్పెషల్ క్వాలిటీ ఏంటి? దే వుడ్ ఇంక్రీజ్ దర్ లెంగ్త్ బై 3 inches if possessed by a thief during the night. Saying so, Birbal sent them away. అలా చెప్పి Birbal పంపించాడు. The 4 servants returned to their houses with the vans. అందరూ వ్యాన్స్ ఇంటికి వెళ్ళారు. The real thief among them thought of a trick to deceive Birbal. Birbal ఎలాగైనా మోసం చేయాలని ఒక ట్రిక్ చేశాడు. ఏంటి? He thought that he would cut the van by 3 inches so that even if it grew by that much length during the night, he would not be caught. ఏమనుకున్నాడు? వాడికి ట్రిక్ ఏం చేశాడు? వాడు అనుకున్నాడు, ఏమన్నాడు? ఈ వ్యాన్ని 3 inches కట్ చేస్తే అది మార్నింగ్ అయ్యేసరికి పొడుగు అయినప్పుడు నార్మల్ లెంగ్త్కి వచ్చేస్తుంది. he would not be caught అనుకున్నాడు. సో he cut it by 3 inches. 3 అంగుళాలు కట్ చేశాడు. The next morning, the 4 servants stood before Birbal along with their vans. అందరూ నలుగురు వ్యాన్స్ పట్టుకున్నారు. Birbal could immediately spot the thing. ఎవడు ఇమ్మీడియట్గా స్పాట్ చేశాడు. ఇన్ ఫ్యాక్ట్ దెర్ వాజ్ నథింగ్ మ్యాజిక్ ఇన్ ది వ్యాన్. ఆ వ్యాన్స్లోని మ్యాజిక్ అంటూ ఏమీ లేదు. దెర్ వాజ్ జస్ట్ ఆర్డినరీ స్టిక్స్. బట్ ది గిల్టీ కాన్షియన్స్ ఆఫ్ ది కల్ప్రిట్ ఎక్స్పోజ్డ్ హిమ్. ఆ గిల్టీ కాన్షియస్ అంటే మనసు ఉన్నటువంటి భావం అదేమో ఎక్స్పోజ్ చేసింది. ది ఎంపరర్ అక్బర్ immediately summoned the thief and asked him to disclose the place where he had hidden the moths. వెంటనే అక్బర్ ఇచ్చాడు, థీఫ్ని రమ్మని చెప్పి నువ్వు ఎక్కడ దాచావో చెప్పమన్నాడు. ఏంటంటే ఎంపరర్ అక్బర్ immediately summoned అంటే ఫోర్స్ తెప్పించాడు the thief and asked him to disclose the place where he had hidden the moths. భయపడ్డాడు. The thief was constrained to admit his guilt and merchant got back his moths. The thiefని వాడు నిర్బంధించి వాడు చేసిన తప్పుని చెప్పినంత వరకు జ్ఞానం చేశాడు. అప్పుడే వాడు ఈ మర్చెంట్ తీసుకొచ్చి ఇచ్చాడు. మర్చెంట్ got back his moths. All the courtiers of the royal court praised Birbal. అందరు కోర్టియర్స్ అంటే ఆస్థానంలో అందరూ బీర్బల్ని పోయారు. బికాస్ ఆఫ్ హిజ్ to find the culprit without resorting to violence. అది వైలెన్స్కి వాడకుండానే he could find the real thief. So they praised Birbal for his knack. Okay. So in this story once again అక్బర్ కోర్టులో ఉంటుండగా ఒక వెల్దీ మర్చెంట్ వచ్చి ఏం చెప్పాడు? నా దగ్గర ఉన్నటువంటి ఒక పౌచ్ ఆఫ్ మొహర్స్ పోయి అల్మరాలో పెట్టాను, ముందు రోజు రాత్రి పెట్టాను. మనాడు వచ్చేసరికి అవన్నీ కూడా పోయాయి. నా దగ్గర ఉన్నటువంటి 4 ట్రస్టెడ్ సర్వెంట్స్ ఉన్నారు. వాళ్ళలో ఎవరో తీసి ఉండాలి. నేను వాళ్ళని మాత్రం హింసించి చేస్తే వాళ్ళు మామూలుగా ఎవడో ముగ్గురిని అనవసరంగా నేను హింసించాల్సి వస్తుంది. అందువలన నాకు ముగ్గురు కూడా వాడు పోతాడు, దొంగ పోతాడు, వీళ్ళు పోతారు, అందరూ పోతారు, సర్వెంట్స్ అందరూ పోతారు. అంచేత హింసించకుండా ఏదో విధంగా సాల్వ్ చేసి సమస్యను పరిష్కరించండి అని మర్చెంట్ వచ్చి
అక్బర్ని అడిగాడు. అక్బర్ ఏమనుకున్నాడు, నార్మల్ ప్రొసీజర్ ఏమిటి, వీళ్ళు హింసిస్తే ఎవరో ఒప్పుకుంటాడని. మరి ఈయన వద్దన్నాడు కదా, జడ్జి మర్చెంట్ ఏమన్నాడు, హింసించకుండా కనుక్కోండి అన్నాడు. సో అప్పుడు మరి అక్బర్కి మరో దారి లేదు, వెంటనే బీర్బల్ వైపు నవ్వుతూ చూసి ఏమన్నా, బీర్బల్ కెన్ యూ వుడ్ యూ ప్లీజ్ హ్యాండిల్ దిస్ కేస్ అన్నాడు. ఓ మై లార్డ్, అలాగే తప్పకుండా మై లార్డ్ అంటాడు అని చెప్పి వీళ్ళు నలుగురు నిన్ను సర్వెంట్ని తన ఛాంబర్స్ తీసుకెళ్ళి ఒకటి పెడితే ఆడు ఏం చెప్తాడు అన్ని రికార్డ్ చేసుకున్నాడు, నోట్ చేసుకున్నాడు. తర్వాత ఏమన్నాడు, వారితో ఎవడు ఒప్పుకోలేదు, నలుగురిలో ఎవడు కూడా ఒప్పుకోలేదు. సో ఈ సైడ్ మీరు ఎవరో ఒప్పుకుంటే బాగుండేది, మరి ఒప్పుకోవటం లేదు, అంచేత ఐ హ్యావ్ టు యూజ్ మై మ్యాజిక్ వ్యాండ్స్ అని చెప్పి ఆ వ్యాండ్స్ కర్రలు ఇచ్చాడు. ఈ కర్రలు నలుగురు తీసుకెళ్ళిపోండి, రోజు రాత్రి పడుకోండి, ఎవరైతే దొంగతనం చేశారో ఆ కర్ర అది పొద్దున అయ్యేసరికి దాని పొడవు 3 అడుగులు తగ్గిపోతాయి, అంచేది ఈ వ్యాండ్స్ అయినా సాల్వ్ చేస్తా అన్నాడు. వీళ్ళందరూ ఎవరు పడతారు వెళ్ళిపోయిన తర్వాత ఈ దొంగ ఏం చేశాడు, అమ్మో నువ్వు ఐ హ్యావ్ టు ప్లే ట్రిక్ హియర్, ఇవాళ మరి ఇలాగే వెళ్ళిపోతే రేపు పొద్దున అయ్యేసరికి దీని పొడవు 3 అడుగులు తగ్గిపోతే నేను దొరికిపోతాను అని చెప్పి ఏం చేశాడు, 3 అడుగుల ముందు కర్రనే ఆ వ్యాన్ని కట్ చేసి తీసి మార్నింగ్ మామూలుగా వెళ్ళిపోయాడు. కానీ వాడికి తెలుసు దాని పొడవు ఎంత ఉంది, మిగతా వాళ్ళ పొడవు ఎంత ఉంది అడిగేది చెయ్యరా. సో ఈ కట్ ఇట్ అండ్ దెన్ గోస్ టు ది కోర్ట్ కలిసి వెంటనే బీర్బల్ వెంటనే వాడిని స్పాట్ చేస్తాడు, ఇటువంటి వీడని దొంగని ఎలా అంటే చెప్తాడు. చెప్పిన తర్వాత వాడు ఆ దొంగ ముందు ఒప్పుకోడు, బట్ విత్ లిటిల్ బిట్ ఆఫ్ కన్స్టెంట్ చేసి చెప్పేసరికి ఫైనల్లీ అగ్రీ. అండ్ అక్బర్ వాంటెడ్ హిమ్ టు ఏం చెప్పాడు, అక్బర్ తీసుకొచ్చి ఆ మొహర్ తీసుకొచ్చి మర్చెంట్కి ఇచ్చి అని చెప్పాడు. అండ్ అక్బర్ యొక్క తెలివితేటలతో ఈ సమస్యను పరిష్కరించినందుకు అందరూ కోర్టులో అందరూ కూడా చాలా కొనియాడారు, అందరూ అప్రిషియేట్ చేశారు. సో యూ కెన్ సీ ఫ్రమ్ దిస్ స్టోరీ ఇట్స్ వెరీ డిఫికల్ట్, 4 of them are very 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 trustworthy servant. So how do you find? So Akbar used his wisdom and wit and wisdom అంటాము, కానీ యాక్చువల్లీ నేర్పరితనం లేదా యుక్తి పెట్టి he could solve the problem. So again, సో ఇక్కడ ఏంటవుతుందంటే కన్క్లూజన్ ఏంటి, ఎలాంటి సమస్యనైనా యుక్తితో నేర్పరితనంతో మనం సాధించవచ్చు. మరి వైలెన్స్ డస్ నాట్ గెట్ యూ ఎనీవేర్. ఒకసారి వైలెన్స్ వల్ల యూ మే నాట్ బి ఏబుల్ టు ప్రోగ్రెస్. ఓకే, సో ది బెస్ట్ వే ఈజ్ వేర్ ఎవర్ పాసిబుల్ యూ హ్యావ్ టు యూజ్ యువర్ knack and తెలివితేటలు యుక్తి ఆర్ wisdom, and Birbal is known for that. So that is the conclusion. So here violence is not always the solution for a problem. So sometimes you may have to use your knack, wisdom to solve a problem. So it's a very interesting story. Like this, there are several stories about Birbal, how he solved some specific problems where normal human being can solve it. Even the రాజుగారి దర్బార్లో ఉన్నటువంటి ధర్మ సంస్థాపకుడు వాళ్ళు కూడా చేయలేరు. అలాంటిది ఇతని యొక్క యుక్తి తెలివితేటలతో చాలా సమస్యలు పరిష్కరించారు. ఇలాంటి వాడే మన తెలుగు వాళ్ళలో కూడా ఎవరున్నారు, తెనాల రామకృష్ణ is known for his again wit and wisdom, and also is a great poet. So he also solved several problems of శ్రీకృష్ణదేవరాయ కింగ్డంలో వచ్చినటువంటి సమస్యలు చాలా వరకు ఆయన కూడా సాధించాడు. సో ఇక్కడ మనం చెప్పాల్సింది ఏంటంటున్నాను, ఇక్కడ ఇందులో ఉన్న వాళ్ళు ఎవరెవరు, అక్బరు, వెల్దీ మర్చెంట్, 4 trusted servants and Birbal. So to summarize, one day when Akbar is in the courtyard, a wealthy merchant comes in and complains to Akbar, saying that a pouch full of mohurs which he kept previous night in the almara were lost. They were not. So, but he had only 4 trusted servants in the house. One of them must have taken. He does not know who has taken, and he does not. Merchant is a very nice guy. He does not want to resort to violence. అది కొట్టే అవుతుంది, కానీ ఆ కొట్టడం వల్ల
ఆ నిందుడు దొంగతనం చేసినట్టు పోతాడు, మిగతా వాళ్ళు కూడా వాళ్ళు దెబ్బలు తిన్నారు కాబట్టి వాళ్ళు కూడా పోవచ్చు. సో ఐ డోంట్ వాంట్ దట్ టు హ్యాపెన్. సో అందుకు వచ్చి ఈ కంప్లైంట్స్ టు అక్బర్ saying that I have a problem, this problem, please solve this problem without using violence. So Akbar says normal penal procedure to thrash the poor people, and until one person agrees or agrees for the guilt or ఏం చేశాడో దాన్ని ఒప్పుకున్నంత వరకు యాక్సెప్ట్ or agrees అంతవరకు కొట్టాలి. అది మళ్ళీ బట్ he cannot do that. Akbar cannot do that because the merchant put a condition that they cannot torture, they cannot thrash any of these servants. So it's only you have to solve the problem in a non-violent way. You cannot use any violence. So Akbar doesn't have a choice other than resort going to Birbal. Birbal said, yes, I will solve it. So Birbal asked 3 of them and heard 4 of them. Akbar heard all 4 of them, and finally nobody is accepting, nobody is telling the truth. So finally he said, nobody is accepting the girl, accepting the robber or Dantam Chesnat Avaru Oputner. So finally he said, I don't have a choice, I cannot use any violence method. So I have 3 magic wands, I have 4 magic wands, I will give you those, and these are not ordinary wands, these are special magic wands. Though I want you to take them and sleep one night with them, and next morning please bring it. And the specialty of this wand is that the thief who has the stick, that stick length will be reduced by 3 inches. That's what happened. So the actual thief, what he thought is, I want to play a trick on Akbar, not Akbar, I'm sorry, Birbal. So what I will do is, I will cut the stick by 3 inches, so that even if it grows 3 inches, tomorrow when I go to the court, all 4 sticks will be of the same length. So he thought that he can play a trick on Birbal. Birbal is not an ordinary guy. Anyhow, when they went to all 4 of them were summoned, and then he saw the Akbar, Birbal readily could identify who is the thief. So he shows the thief to Akbar, and Akbar asked him, bring the mohurs where you kept it. Initially he denied, and finally he agreed and brought the mohurs and gave them to the merchant. Merchant is happy, everybody is happy, except of course the thief. Thief was punished later on by Akbar, and everybody praised Birbal's wisdom to solve the problem. That is the lesson, my friend. So read the lesson. I already told the lesson maybe 4 times. So read the lesson couple of times. You can easily understand. It's not a big deal. So I hope you understood the lesson, and if you have any doubts or any questions, please give us a call or send a WhatsApp message. We are here 24 hours a day to help you. Thank you very much.